Styczeń 1945 roku. Mróz szczypie w twarz jak 1000 igieł. Obergefreiter Klaus Müller wychyla się z włazu Tygrysa VI, obserwując białą pustynię rozciągającą się przed niemieckimi pozycjami pod Malborkiem. Jego oddech tworzy małe chmurki pary, które natychmiast zanikają w lodowatym powietrzu. W uszach dzwoni mu jeszcze echo wczorajszej rozmowy z dowódcą. Wczoraj wieczorem, w zagrzanej piecem kwaterze sztabu, Hauptmann Weber rozłożył na stole najnowsze raporty wywiadowcze. Jego twarz, poorana bliznami po odłamkach z bitwy pod Königsbergiem, wyrażała głęboki niepokój. Müller, Amerykanie przerzucają nowe czołgi do Polski. Nasze źródła mówią o maszynach potężniejszych od wszystkiego, co dotąd widzieli. Ale może to tylko propaganda wroga, żeby nas zastraszyć, powiedział Weber, popijając ersatz z aluminiowej menażki. Jego dłoń drżała nieznacznie, nie z zimna, ale z wyczerpania po 3 miesiącach nieustannych walk. Klaus pamięta, jak spojrzał wtedy przez zamarznięte okno na sylwetki swoich tygrysów, ustawionych w kamuflażu między zniszczonymi domami wsi. Każdy z tych 65-tonowych gigantów to mistrzostwo niemieckiej inżynierii. Pancerz frontowy 100 mm grubości, działo KWK 36L 56 kalibru 88 mm, zdolne przebić pancerz każdego alianckiego czołgu z 2000 metrów. Przez 3 lata wojny Tygrysy były synonimem niepobedzoności. Czy naprawdę może istnieć czołg lepszy od Tygrysa? Zapytał wtedy Klaus. Weber spojrzał na niego z mieszanką zmęczenia i niepewności. Nie wiem, Müller. Po prostu nie wiem. Teraz, o świcie, Klaus spogląda na swoją załogę. Ganfer Weiss, ładowniczy, ma zaledwie 19 lat, ale w jego niebieskich oczach już nie ma chłopięcego entuzjazmu. 5 miesięcy na froncie wschodnim szybko dojrzewa mężczyzn. Jego dłonie, pokryte bliznami po oparzeniach od gorących łusek, sprawnie przygotowują amunicję do następnego starcia. Fritz Braun, kierowca, masuje skronie. Ma 32 lata, żonę i 2 synów w Hamburgu. Przed wojną pracował jako mechanik w fabryce BMW. Nikt nie zna wnętrza Tygrysa lepiej niż on. Potrafi rozpoznać najmniejszy problem z silnikiem po samym dźwięku. Ale każda bitwa zostawia na nim kolejne ślady zmęczenia. Ostatnio zaczął mówić przez sen, wykrzykując nazwiska poległych towarzyszy. Hans Kellner, celowniczy, sprawdza po raz kolejny mechanizmy działa 88 mm. Jego precyzja stała się legendarna w całej dywizji. Z odległości 2 kilometrów potrafi trafić w okno czołgu. Ale Hans też się zmienił. Przed wojną był nauczycielem matematyki w Monachium. Teraz liczy tylko trafienia i chybienia. Każdy strzał to czyjeś życie, własne lub wroga. Obergefreiter, co myślisz o tych amerykańskich maszynach, o których mówił Hauptmann? Pyta Ganfer, ścierając pod czoła pomimo mrozu. W jego głosie słychać niepewność młodego żołnierza, który dotąd wierzył w niezwyciężoność niemieckiej techniki. Klaus odwraca się od peryskopa i patrzy na chłopaka. Widzi w nim siebie sprzed 5 lat, pełnego wiary w niemiecką przewagę techniczną. Ganfer, nasz Tygrys to najlepszy czołg na świecie. Pancerz frontowy 100 mm grubości, boczny 80. Silnik Maybach HL 230 o mocy 700 koni mechanicznych. Żaden Sherman, nawet najnowszy, nie ma szans przeciwko nam w bezpośrednim starciu, odpowiada Klaus, ale w głębi duszy czuje narastający niepokój. Fritz podnosi głowę z nad konsoli kierowcy. Ale dlaczego Weber wyglądał tak, jakby widział ducha? Znam go od roku i nigdy nie widziałem go tak zdenerwowanego. Hans przestaje sprawdzać mechanizm celowniczy i dołącza do rozmowy. Może dlatego, że stracimy przewagę technologiczną. Przez 3 lata wojny byliśmy władcami pola bitwy. Każdy aliancki czołgista czuł strach na dźwięk naszych gąsienic. Klaus kiwa głową. Pamiętacie Kursk? Byłem tam z pierwszą kompanią. Nasz Tygrys zniszczył 12 T-34 w ciągu jednego dnia. Ani jeden pocisk nie przebił naszego pancerza. To były inne czasy, mówi Fritz cicho. Wtedy mieliśmy przewagę w liabie, zaopatrzeniu, komunikacji. Teraz przerywa im huk startującego silnika.
Maybach HL-230 ryczy jak rozjuszony zwierz. Jego 12 cylindrów pompuje 700 koni mechanicznych przez skrzynię biegów. Drgania przenoszą się przez całe kadłub czołgu. Klaus czuje, jak 65 ton stali nabiera życia pod jego komendą. Mimo wszystko, mówi Klaus, słuchając równomiernego brumienia silnika, to wciąż najlepsza maszyna na świecie. Żaden czołg nie ma tak grubego pancerza i tak precyzyjnego działa. Ale jego pewność siebie zaczyna się chwać, gdy przez radio słychać coraz więcej niepokojących meldunków od patroli rozpoznawczych. Fritz uruchamia silnik. Maybach HL-230 ryczy jak rozjuszony zwierz. 12 cylindrów pompuje 700 koni mechanicznych. Czołg waży 65 ton, ale porusza się z gracją drapieżnika. Gąsienice, każda ważąca ponad tonę, zaczynają się obracać z charakterystycznym metalicznym trzaskiem. Klaus zakłada hełmofony i słucha komunikatów radiowych z innych jednostek. Interferencji jest dużo, zimno wpływa na elektronikę. Amerykańskie stacje zagłuszające pracują na pełnych obrotach. Przez radio słychać sygnały innych załóg. Najpierw trzaski i szumy, potem słabej jakości głos. Tygrys drugi do pierwszego. Mamy kontakt wizualny z nieprzyjacielem na północnym wschodzie. Powtarzam, kontakt wizualny. Klaus chwyta mikrofon swoim palcem w grubej skórzanej rękawicy. Pierwszy słucha. Podaj szczegóły. Ile jednostek? Dystans. Około 3 kilometrów. Liczę. 5, może 6 pojazdów opancerzonych. Ale Obergefreite to nie wyglądają jak Shermany. Sylwetka jest inna. Wyższa, masywniejsza. Klaus czuje, jak serce zaczyna mu mocniej bić. Patrzy przez peryskop na białą równinę pokrytą śniegiem. Słońce odbija się od lodu, tworząc oślepiające refleksy. W oddali, między zabudowaniami zniszczonej wsi Nowy Staw, widać ciemne punkty poruszające się w Organized Formation. Hans, widzisz coś przez celownik optyczny? Pyta Klaus. Hans przykleja oko do ocular teleskopowego TZF-9B. Tak, Arbeitsfreiter. Mam wizualne potwierdzenie. To definitywnie nie Shermany. Kadłuby są szersze, wieże wyższe. I te lufy wydają się dłuższe niż wszystko, co dotąd widzieliśmy. Ganfer, słysząc rozmowę, sprawdza po raz kolejny amunicję. Mamy 12 pocisków przeciwpancernych Panzergranaty 39, 8 pocisków burzących i 6 z rdzeniem wolframowym Panzergranaty 40 melduje. Jego głos jest spokojny, ale Klaus słyszy w nim ukrytą nerwowość. Klaus obserwuje przez swój własny peryskop. Amerykańskie czołgi poruszają się pewnie, bez nadmiernej ostrożności, którą wykazywały załogi Shermanów. To nie jest zachowanie żołnierzy, którzy obawiają się niemieckich Tygrysów. Fritz, skręć lekko w prawo. Używaj naturalnych osłon. Te drzewa, potem ten pagórek. Verstanden, odpowiada Fritz, manewrując czołgiem między zamarzniętymi drzewami. Gąsienice pozostawiają głębokie ślady w śniegu. Coś jest inne. Te czołgi wydają się wyższe, masywniejsze. Klaus nigdy nie widział takiej sylwetki w materiałach szkoleniowych. American Armored Units zawsze składały się z M4 Shermanów, niskich, szybkich, ale słabo opancerzonych pojazdów. Ganfer, przygotuj pocisk przeciwpancerny Panzergranaty 39, rozkazuje Klaus. Jeśli to nowy typ amerykańskiego czołgu, chcę być gotowy. Już gotowe. Obergefreiter, odpowiada młody ładowniczy, wsuwając 84-centymetrowy pocisk o wadze 10 kg do komory działowej. Odgłos metalicznego zamka zamykającego komorę odbija się echem we wnętrzu czołgu. Hans obraca wieżę elektrycznym mechanizmem Argus. 6 ton stali porusza się z precyzją zegarowego mechanizmu, celując w kierunku nieprzyjacielskich pojazdów. Mam pierwszego na celowniku. Dystans 2800 metrów. To jest w zasięgu naszego Effective Fire. Klaus nastawia peryskop na maksymalne powiększenie. Po raz pierwszy może dokładnie obejrzeć amerykański pojazd. Tylko widzi, Paulago Sak. Czołg jest rzeczywiście masywniejszy od wszystkich American Machines, które dotąd widział. Kadłub jest szeroki i wysoki, pancerz wygląda na niezwykle gruby.
Ale to, co najbardziej przykuwa jego uwagę, to ogromna lufa działa wystająca z wieży. Jest znacznie dłuższa i grubsza od armat Shermanów. Mein Gott, szepce Klaus. Spójrzcie na wielkość tego działa. Hans również obserwuje przez swój celownik. Obergefreiter, ta lufa wygląda na kalibr 90 mm, może nawet większa. I długość, to musi być L50 lub więcej. Fritz, słysząc rozmowę, odzywa się przez interkom. Czy to oznacza, że mają większą siłę przebicia niż nasze 88 mm? Klaus milczy przez chwilę, analizując implications tego, co widzi. Większy kaliber oznacza większy pocisk. Większa lufa oznacza większą prędkość początkową. A to wszystko razem oznacza zdolność przebicia pancerzy, która może przewyższać niemieckie czołgi. Czekaj na mój rozkaz, mówi Klaus, obserwując przez peryskop. Nieprzyjacielscy czołgi zbliżają się. Klaus dostrzega charakterystyczne szczegóły. Na przednich płytach pancerza widzi painted markings, białe gwiazdy w kołach, numerical designations. Ale co go najbardziej niepokoi, to sposób, w jaki się poruszają. Bez pośpiechu, bez specjalnych manewrów unikowych. Jak załogi pewne swojej przewagi. Pierwszy amerykański czołg zatrzymuje się na wzgórzu, około 2,5 km od pozycji Klausa. Jego sylwetka odcina się wyraźnie na tle szarego zimowego nieba. Wieża obraca się w kierunku niemieckich pozycji z mechaniczną precyzją. Klaus czuje, jak krew krzepnie mu w żyłach. Te amerykańskie czołgi zostały positioned tak, jakby ich załogi nie obawiały się niemieckich Tygrysów. To całkowicie different behavior od tego, czego dotąd doświadczał w starciach z alianckimi forces. Hans, mass clear shot. Peter Klaus. Ja, Arbeitsfreiter. Perfect targeting solution. Dystans 2700 metrów. Klaus waha się przez moment. Coś mu mówi, że ten strzał może change everything. Ale rozkazy są jasne. Zniszczyć wszystkie nieprzyjacielskie armored vehicles. Fewer rozkazując Klaus. Huk 88 mm działa wstrząsa czołgiem. Pocisk przemyka przez powietrze, pozostawiając za sobą smugę dymu. Klaus obserwuje przez peryskop, czekając na wybuch. Pocisk trafia w przedni pancerz amerykańskiego czołgu. Iskry i kawałki metalu rozproszukują się na boki, ale czołg pozostaje nietknięty. Nieprzyjacielszy pojazd nawet się nie zatrzymuje. Niemożliwe, szepcze Hans. Trafiłem idealnie w przedni pancerz 2000 metrów. Klaus czuje, jak żołądek podchodzi mu do gardła. Ich niezawodny Tygrys, terror alianckich czołgistów, właśnie odbił się od pancerza nieznanej amerykańskiej maszyny. W tym momencie amerykański czołg obraca wieżę w ich kierunku. Klaus widzi czarną dziurę lufy skierowaną prosto na nich. Fritz, Kofidź, natychmiast, wykrzykuje Klaus. Ale jest za późno. Błysk wydobywający się z lufy amerykańskiego działa jest intensywniejszy niż wszystko, co Klaus widział wcześniej. Huk przenika przez pancerz Tygrysa jak grzmot. Świat eksploduje. Pocisk z amerykańskiego działa, znacznie większy i szybszy niż wszystko, co niemieccy czołgiści znali wcześniej, uderza w przedni pancerz Tygrysa z siłą lokomotyw. Stalowa płyta, dumna z swojej 100 mm grubości, zostaje przebita jak kartka papieru. Klaus czuje potworną siłę uderzenia, które rzuca nim o tylną ścianę wieży. Jego hełm z metalicznym zgrzytem uderza w periscope mount. Gwizd powietrza i metaliczne screeching wypełniają interior czołgu, gdy płomienie i rozżarzone fragmenty metalu penetrują fighting compartment. Gunter KRZY. Młody ładowniczy zostaje trafiony w fragment fly-in armor plate w lewą nogę. Krew przecieka przez jego uniform, tworząc grubą pól na metalowej podłodze czołgu. Fritz próbuje desperately Eurocomic engine evacuation procedure. All electrical systems exhaustively damaged. Lampki na driver's panel migają chaotycznie, potem gasną completely. Zapach burning fuel miesza się z thick smoke wypełniającym combat compartment. Hans, pomimo stunning shock, tries to maintain combat readiness. Arbeitsfreiter. Główny armament just damaged. Nie mogę obracać wieży. Klaus, Slisak alarm fire suppression system, Razumi. Z Maya seconds na evacuation.
Fuel tank został prawdopodobnie punctured. Jedna iskra i cały czołg eksploduje jak giant bomb. Wszyscy na zewnątrz. Natychmiast, wykrzykuje Klaus, otwierając komander SH. Zimny powitrz passages do środka zalgu immediately clears part of the smoke. Fritz, pomimo zawrotów głowy, manages to open driver SH i wydostać się ze swojego stanowiska. Hans pomaga Gunterowi, który kramp z bólu, ale jest w stanie poruszać się independently. Klaus jako ostatni opuszcza czołg. Gdy wychyla się z włazu, widzi extent of damage. Przedni pancerz Tygrysa został całkowicie perforated. Dziura ma średnicę około 20 cm, znacznie większą niż Entrichous po American 75 mm lub 76 mm shells. Załoga biegnie do nearest crater, created by previous artillery bombardment. Klaus odwraca się, żeby po raz ostatni spojrzeć na swój czołg. Tygrys 6 numer 232, jego dom przez last 8 months, stoi der jak wounded beast. Smoke pours out z whiskick openings. Ale brack characteristic flame indications major fire. Co to było? Pyta Ganfe, opatrując swoją ranę field bandage. Jego glass drzyne tylko z zimna, but also shock of sudden encounter z superior enemy technology. Klaus patrzy na pozostałości ich maszyny. Mechanical Precision Niemiecki Engineering, Maybach Engine, Krupp Armor Steel, Zeiss Optics. Wszystko to zostało defeated przez English z American Gun, której capabilities znacznie przekraczały wszystko, co znali z Intelligence Reports. Klaus odzyskuje przytomność w wykopie obok zniszczonego Tygrysa. Bolą go żebra, z rozciętego czoła sączy się krew. Fritz leży obok niego, trzymając się za lewą rękę, która was twisted during emergency evacuation. Hans pomaga Gunterowi, którego lewa noga jest pokrwawiona, ale bandaż field dressing powstrzymuje bleeding. Dookoła nich rozciąga się battlefield. DYM and OCSIE z several German positions. W Allegasii kolo kilometers, Klaus Dostoziga, burning wrecks Southern Panzers, ZH Battalion. Charakterystyczny Black Smoke Burning Diesel Fuel tworzy kalems przeciwko Grey Winter Sky. Co to było? Pyta Ganfer drżącym głosem, próbując zrozumieć, co właśnie się stało. Nasz pancerz to był 100 mm najlepszy Krupp Steel. Żaden czołg aliancki nie może go przebić z takiej odległości. Klaus siada carefully, sprawdzając swoje injuries. Nick serious contusion, cuts from flying debris. Ale whiskey limbs geologic properly. Patrzy na pozostałości ich Tygrysa. Spectacle just devastating DLA Kogos, who spent years believing in superiority Niemieckiej pancerz techniki. Wieża została dosłownie zerwana z Terred Ring i leży przewrócona 10 metrów dalej. Fortyton wieża, reinforced z najgrubszego armor steel, została thrown like, a to i przez sheer force amerykańskiego pocisku. Z Euro W prezennym pancerzu ma Wilcast dinner plate, surrounded by radiating cracks W armor steel. To nie był zwykły pocisk, mówi Hans, badając ranę na nodze Guntera careful fingers doświadczonego medic. Nasz front armor ma STO millimetro z przodu, angled at optimal angle for deflection. Zayden Sherman 75 mm, even at point-blank range, NIE przebacz go z normal nego angle. Fritz próbuje usiąść, przywiać się z bólu w twisted arm. Widziałem błysk z lufy. Ten pocisk leciał szybciej niż cokolwiek, co znamy. Muzzle flash był dwukrotnie intensywniejszy niż Sherman Guns. Klaus pulls out jego field binoculars i obserwuje amerykański czołg, który ich zniszczył. Mazina stoi spokojnie około kilometers away. JJ crew prawdopodobnie assessing damage and planning next move. Przez binoculars może dokładnie egzamin pojazd, którego capabilities gast shattered wszystkie ich assumptions o technological balance frontu zachodniego. Czołg jest rzeczywiście masywniejszy od wszystkich American AF Versas, które dotychczas encountered. Kadłub jest lower i wider niż German designs, ale pancerz sim znacznie thicker. Weezer ma characteristic American shape, rounded, well-sloped, designed for optimal ballistic protection. Spodgers are now marking Moe Klaus, passing binoculars to Hans. Na bocznym pancerzu widzicie napis. Hans adjusts focus eye patches it carefully.
M26. Pershing zajda slowly. I podspodem. 90mm gun M3. 90 mm, powtarza Klaus z gorzką ironią. O 12 więcej niż nasze kropka. Ten i tylko Wilkosk ma znaczenie, adds Hans, returning binoculars. Zobaczcie długość lufy. To Musi BYCL/50, or even longer. Nasosium Z0 mm to L/56. Ailich lufa looks even more extended. Dalej dobiegają ich odgłosy kolejnych walk. Pozostałe Tygrysy ich batalion toczą bój z nieznajomymi amerykańskimi czołgami. Klaus SLYZY characteristic YC German tank shells. Ale Rounties now. Gleb sounds pocket ace the American guns. Bass notes. Tor Echo presents frozen landscape jack distant thunder. Characteristic whistle German 88mm projectiles mixing Z deeper. More ominous sounds Amerikanskich Pasisko. Difference just immediately audible. American projectiles travel Z higher velocity, creating different acoustic signature. Musimy się stąd wydostać i dotrzeć do dowództwa, mówi Klaus. Pomaga Gunterowi wstać Kerfeli. Musimy z echo capabilities tego nowego American Weapon System. Grup niemieckich żołnierzy porusza się ostrożnie między ruinami zabudowań. Klaus rozpoznaje uniform słodzić jednostki. Characteristic field grade German combat dress. Worn eye patched for months continuous combat. Men move Z practiced caution of veteran soldiers, using Kazda available cover. Feldwebel Richter, experienced NCO, Z3 combat decorations, waves them over Z hand signals. Jego face shows exhaustion, I concern type DLA veterans who have seen too many battles. Arbeitsreiter Muller, Waller Richter, GDY approach. Widzieliśmy explosion waszego czołgu z command post. Thank God you made it out alive. Jak się czujecie? Betsy Dobers, Feldwebel od Powiata Klaus, supporting wounded Gunther. Ale musimy porozmawiać z Hauptmannem Weberem immediately. Te amerykańskie czołgi, to coś zupełnie nowego, completely different from anything w intelligence briefings. Richter nods grimly. Weber też to zauważył. W VA już straciliśmy 3 Tygrysy w ciągu last hour alone. Te nowe amerykańskie maszyny przebijają nasz pancerz jak tissue paper. Each shot is penetration, każdy hit just kill. Grupa survivors porusza się przez ruin zniszczonej wioski toward temporary command post. Klaus observes Kragebras bitway around them. Several Panzer IV wrecks litter the field. Their thin armor, completely inadequate przesyłko American 90mm guns. Even Tiger tanks, Pride Niemieccy Panzer forces, lie smoking I destroyed. Feldwebel, Peter Klaus as their movement toward command. CZY other battalion commanders received Potem reports? This can't be isolated phenomenon. Negative odpowiada Richter. Radio intercepts suggest similar encounters all along our sector front. Entire Panzer Regiment has reported meetings, Z timing new American heavy tanks. Docierają do tymczasowego stanowiska dowództwa, urządzonego w piwnicy zrujnowanej szkoły. Basement provides good protection from artillery, but West was offered concealment from American air reconnaissance. Hauptmann Weber pochyla się nad tactical map, otoczony przez innych dowódców czołgów. Jego face just spiera. A oxy wears a combination of concern and growing realization Z technological balance of warfare might have fundamentally shifted. Colored pins na map indicate positions. Red markers oznaczają niskson German tanks. Blue markers show estimated American positions. Pattern just clear. German armor units been systematically eliminated. W series of encounters. Z new American equipment. Muller. Dobrze cię widzieć żywego, mówi Weber. Potrzebuję raportu o tym, co widzieliście. Klaus opowiada o spotkaniu z amerykańskim czołgiem. Opisuje jego wymiary, pancerz, a przede wszystkim moc jego działa. 90 mm, powtarza Weber. I nazywa się Pershin. Otrzymałem właśnie radiogram z innych sektorów frontu. Te maszyny pojawiły się wszędzie jednocześnie. Oberleutnant Koch, dowódca drugiej kompanii, dołącza do rozmowy. Straciliśmy już 6 czołgów, Hauptmann. Nasze 88-bitowe działa nie przebijają ich pancerza z normalnej odległości bitwy.
A oni przebijają nasze z 3 kilometrów, dodaje Klaus. Weber patrzy na mapę. Czerwone krzyżyki oznaczają położenie zniszczonych niemieckich czołgów. Jest ich już kilkanaście. Musimy zmienić taktykę, mówi Weber. Nie możemy walczyć z nimi w otwartym boju. Musimy wykorzystać teren, podchodzić z boku, celować w słabsze miejsca. A ZSAT slaps Miecka. Pytakoke, examining technical sketches, Z captured American manuals, Znaleziennik among battlefield debris. Klaus wspomina detailed observation Pershinga, którą obserwował through periscope przed destruction jego Tygrysa. Side armor Woodwell SIE significantly thinner, most 70, 80 mm thickness. Still substantial. ALZ close-range NAS guns should be able to achieve penetration. Weak musimy approach bardzo blisko, concludes Weber. Extremely close. I wykorzystywać każde available natural cover, buildings, tree lines, terrain features. Hans, pomimo his leg wound, studies sketches Amerykańskie Zalgo. Tor Weber has spread across command table. Documents captured the previous engagements provide valuable technical intelligence. Look at powertrain layout, points out Hans. Engine position Tylu, similar to NAS designs. If we can maneuver behind them, I target rear hull. Mazami destroy transmission lube fuel systems. That requires complete envelopment, notes Koch. We musimi circulate around their positions. Use every piece of terrain DLA concealment. Coordinate multiple attacks from different directions. Weber nods thoughtfully. Exactly. But requires perfect coordination. I wykorzystanie każdej terrain feature. Individual panzer actions won't work. Musimi have synchronized group tactics. Klaus looks przez window at white plains extending beyond village. W distance widzy silhouettes Amerykańskie Zalgo, moving confidently across open spaces. Their knowledge Z Maya technological superiority makes them bold, careless about German capabilities. Kiedy should we attack? Pyta Klaus. Za godzinę. O zmroku odpowiada Weber decisively. Darkness jest jedyna przewaga, która nam została. Their optical equipment most BYC superior, but still depends on natural illumination for effective target acquisition. Weber spreads out night operation map. Topographical details show approaches to American positions, ravines, tree lines, building clusters that could provide concealment DLA German armor movements. Plan jest następujący, begins Wewe, tracing routes z czerwonym ołówkiem. 3 Tigers approach from east, utilizing farmhouse ruins DLA cover. 2 more from north, using tree line along creek. I'll coordinate Z radio, ensuring simultaneous engagement from multiple directions. Klaus studies approach routes carefully. Each path requires precise navigation Z darkness, perfect timing, a sophisticated understanding of terrain features. Single mistake could expose entire force to devastating American firepower. What about ammunition selection? Asks Hans. Standard armor piercing, tungsten core, or high explosive. Armor piercing primarily, decides Weber, but Kazdi tank should carry mixed load. Tungsten core DLA heavily protected targets, standard AP DLA side shots. He DLA opportunity targets. Klaus feels weight odpowiedzialności settling on jego shoulders. Success or failure tej night operation could determine survival entire battalion. Innovation of tactics Przesyłko superior technology requires both courage and professional competence. Crews must understand, emphasizes Weber. ZE we're no longer hunting rabbits. We're hunting wolves that are bigger, faster, better armed than us. Only advantage we have just knowledge of local terrain, I experience W night operations. Godzina 22. Temperatura spadła do minus 20 stopni Celsjusza. Klaus, pomimo his injuries z morning encounter, siedzi w kolejnym Tygrysie. Replacement tank number 237, otrzymanym na uzupełnienie z rezerw stocks. Jego nowa załoga składa się z doświadczonych czołgistów, veterans transferred z other units, które również suffered casualties w recent engagements. Unterscharfer Beck Jocko Driver, experienced veteran the Eastern Front, Z over 2 years combat experience. His hands show frostbite scars, the previous winter campaigns,
Ale jego knowledge of tank driving W extreme conditions just invaluable. Arbeitsreiter Newman na stanowisko latowniczego. Young Ale skilled, Z quick reflexes, I perfect ammunition, handling techniques learned podcasts, intensive training, I previous combat experiences. Feldwebel Kraus Jocko Gunner, former tank instructor Z Panzer School. Z exceptional marksmanship record, I deep understanding of ballistics, I armor penetration mechanics. Pamiętacie plan carefully. Moe Klaus presents intercom system. His voice steady mimo underlying tension. Approach from eastern sector. Wygerzistajak village buildings Jocko concealment. Target just flanks I rear areas Amerikanskich positions. Z their armor protection just weakest. Beck main ridge replacement Tiger, Meadzi ruins, Zabutawin, Z practiced skill. Maybach engine package na reduced RPMs. Zebe minimize acoustic signature. 70 tons of German steel Perusa SIE jack, Spectre Prezes snow-covered streets. Treads carefully placed, Zebe avoid crunching, sounds not frozen ground. Prezes radio Slycac subdued communications from other tank commanders. TYGRYS-3 na designated position. MAM visual contact, Z Chizima Pershing's W Sector 2. TYGRYS-4 Godowy, do coordinated assault. Distance 800 meters, do closest target. Awaiting attack signal. Klaus observes Prezes night vision periscope. American tanks positioned SIEW defensive line along village edge. Its main guns pointed westward W anticipation of traditional German frontal assault tactics. They don't expect multi-directional night attack, utilizing advanced infiltration techniques. Kraus, CZY Widzis Piercy designated target. Peter Klaus, adjusting his position DLA better observation angle. Affirmative, Arbeitsreiter. Pershing at position 1. Side hull completely exposed from our angle. Range approximately 600 meters. Optimal DLA side penetration attempt. Newman, prepare armor-piercing round. Standard Panzergranate 39. We'll test its side protection before using precious tungsten ammunition. Prepared and loaded, Opawida Ladonixy efficiently. Sliding 10 kilogram projectile do firing chambers Z practiced motion. Metallic sound of breech closure echoes through combat compartment. Klaus monitors radio frequencies. Waiting DLA coordinated attack signal from Weber's command post. Plan requires Whiskey remaining Tigers to engage simultaneously Z different directions, preventing American tanks Z concentrating their superior firepower Przeciwko individual German units. Temperature inside tank drops rapidly as engine cooling systems struggle Przeciwko extreme cold. Condensation Z crew breathing creates ice crystals na internal surfaces. Despite physical discomfort, crew maintains professional focus na approaching combat situation. Whiskey Jednostki. To Weber comes radio transmission. Execute attack pattern Alpha W3. 2. 1 commence engagement. Four German panzers otwierają synchronized fire jednocześnie. Thunder of 88mm guns odbije SIE multiple echoes of defrozen walls Niszczynek buildings. Klaus observuje ich targeting solution, Prezes periscope Jocko, their Panzergranate 39 streaks towards side armor Pierzigo Pershinga. Direct hit. Side penetration successful. American tank shutters Jocko projectile punches through 76mm side armor detonates inside fighting compartment. Spectacular explosion rozrywa tank od wewnątrz jako ammunition storage ignites. Turret flies skyward W shower of sparkside debris. Cadlub engulfs W flames immediately. Successful penetration, reports Kraus. Z satisfaction W is voice. Target 1 neutralized. Ill American tank crews reaguja, Z professional speed that surprises German attackers. Pershing turrets rotate W coordinated movement, searching DLA's Rodla German fire presents thermal signatures and muzzle flash locations. Its advanced optical equipment provides significant advantage in wet W night conditions. First American counter-battery fire erupts Z devastating accuracy. Klaus watches Jocko Tiger 3. Position W northern sector. Receives direct hit from 90mm gun. Even Z distance of 800 meters.
American projectile penetrates frontal armor, Z shocking ease. German tank explodes, W massive fireball. Ammunition cooking off, W secondary explosions. Tiger 3 destroyed. Comes radio report. Crew evacuation impossible. American fire discipline just exceptional. Instead of random shooting, Pershing commanders coordinate their responses, focusing concentrated firepower on the German position, identified Przez muzzle flashes. Their tactical training clearly superior to what German intelligence predicted. Beck, immediate position change. W. Luo, behind building cluster. Orders Klaus urgently. German Tiger pivots rapidly, utilizing powertrain's quick response characteristics. Heavy tank disappears behind ruins of destroyed farmhouse. Just Jocko American projectile impacts, exact location, Z, they had been positioned seconds Witchesnage. Explosive force demolishes concrete walls, shattering masonry into thousands of fragments. Maine got the accuracy, whispers Beck. They targeted our position perfectly after single shot. Klaus listens to deteriorating radio communications. German attack, which should have achieved tactical surprise, quickly transforms due desperate engagement Przezsilko's superior firepower technology. Tiger 4 trafienie. Abandoning vehicle. Tiger 5, engine damaged, limited mobility. W ciągu kilku minut German, naite solt się załamuje completely. Przezawaga Pershing firepower sophisticated fire control systems, proves overwhelming Nawet W reduced visibility conditions. All units, execute withdrawal to secondary positions, comes Weber's voice Przez radio. Strain evident W command tone. Repeat, withdraw to fallback line immediately. Klaus realizes ZE, their carefully planned night attack, which should have been their najlepsza chance Przezsilko American technological superiority, has been defeated. Z professional competence that exceeds whiskey German expectations about American armored warfare capabilities. Beck, execute immediate withdrawal Wykerzistijak forest line Jocko concealment, orders Klaus. Studying terrain Przez periscope DLA best escape route. Tiger 237 accelerates through snow-covered ground toward tree line that offers protection. Z American direct fire. Treads grip frozen earth. Z difficulty. But Maybach engine provides sufficient power. DLA rapid displacement. Behind them, American Pershing's Rozpoczynajcie methodical pursuit. Ich confidence W their technological superiority evident. Z bold advance across open terrain. No cautious maneuvering, no complex tactical formations. Just straightforward advance by crews certain of their equipment's capabilities. Klaus hears Przez radio Weber's voice. Strain evident. Z stress of tactical defeat. All surviving units, execute withdrawal due second defensive line. Pautarzum, immediate withdrawal due prepared positions east of Malbork. German retreat becomes systematic evacuation rather than panicked flight. Professional discipline maintains unit cohesion despite technological disadvantage. Surviving tank crews coordinate movement, providing mutual support. Podxas, withdrawal under American pressure. Through forest approach, Klaus observes burning wrecks German armor scattered across battlefield. 5 Tigers lost. W single engagement, unprecedented casualty rate. DLA veteran Panzer Battalion. Each destroyed tank represents months training combat experience lost. Koteras Oberschreiter. Peter Newman. Young voice carrying weight of realization. Z traditional German armored superiority has ended. Klaus Patches Przez Periskop na Plonis remains German tanks, dotting winter landscape. Smoke columns mark positions. Z German engineering excellence was defeated. Przez American technological advancement. Each fire represents crews who won't return home, families who will receive death notifications. Teraz musimy nauczyć się walczyć przeciwko enemy lepszemu od nas technicznie, responds Klaus Fortwilli. Albo WSZYSCY's Geniemy, attempting outdated tactics, Przezsilko superior equipment. Radio communications, continues. Z reports. Z other sectors. American Pershing tanks Rozpoczynajcie coordinated advance across entire front section. Pattern just clear. Systematic technological upgrade has shifted balance of armored warfare fundamentally. Klaus understands. They're witnessing conquer punage, Pokey W military history.
Era W towards German panzers dominated European battlefields. Przez sheer technological superiority has concluded. Pershing tanks nie tylko runaway technical capabilities. They established completely new standard DLA heavy armor performance. Beck, maintain eastward heading toward Rally Point, instructs Klaus. Musumi survived to warn other units about American capabilities. As Tiger 237 disappears into forest concealment, Klaus reflects 9 implications of evening's engagement. American armored forces have achieved technological parity. I've begun establishing superiority. German survival now depends not tactical innovation rather than equipment advantage. Distant thunder of Pershing guns echoes through frozen landscape. Jocko American advance continues. Sound carries message that era of German panzer dominance has ended, replaced Przez's new Chapter W armored warfare, where American engineering excellence sets battlefield standards. Klaus realizes Z survival requires more than courage-lube professional competence. It demands fundamental reassessment of German tactical doctrine, development, completely new approaches DLA, fighting technologically superior opponent. 3 lutego 1945 roku. Klaus siedzi w kwaterze głównej dywizji, 20 km na wschód od Malborka. Headquarters established W fortified manor house, provides protection, Z air attacks, I concealment, Z American reconnaissance. Snow continues falling steadily, blanketing landscape W white camouflage that benefits defensive operations. Jego detailed report o amerykańskich Pershings leży na polished oak desk obersta Richarda Steinmana, dowódcy Armor Division. Document contains technical specifications, tactical observations, recommendations based na direct combat experience. Each page represents hard-learned lessons paid for Z German lives. Muller, what you describe sounds incredible, almost unbelievable, Moe Oberst, studying documents carefully through wire-rimmed spectacles. Tank który przebija frontal armor Tygrysas 3 kilometers range. This challenges everything we know about current armored warfare capabilities. Tak jest, Herr Oberst. Widziałem to na lasnoxi, twice, responds Klaus firmly. First encounter destroyed my original Tiger. Second encounter confirmed whiskey observations about their superior firepower penetration capabilities. Steinman rises from mahogany desk. I approaches large-scale tactical map, covering eastern wall of office. Colored flags indicate current German positions, significantly further east than they were 2 weeks Witchesnage. Red markers show estimated American strength. Blue markers indicate German defensive positions. Map tells story of systematic German withdrawal under pressure. Z American armored spearheads equip Z new heavy tanks. Traditional defensive lines based na Tiger superiority have collapsed when confronted Z Pershing capabilities. I've received similar reports Z other sectors along our entire front, admits Steinman. Te Pershing tanks appeared simultaneously across Whiskey major combat zones. Americans managed complete surprise deployment TEDge advanced equipment. Klaus nods, recalling desperate radio communications Z other German units during recent engagements. Pattern Bila consistent, German armor outmatched Przez's American technological advancement, forced into defensive positions by systematic withdrawal. This represents fundamental shift W balance of armored warfare, continues Steinman. For 3 years, our Tiger tanks provided decisive advantage. Now, door opens, Hauptmann Weber enters, saluting formally. Jego appearance shows strain of recent combat. New bandage in our right hand. Uniform torn, repaired. Face marked Przez's exhaustion of continuous tactical defeats. Oberst, I bring latest casualty reports, announces Weber grimly. Battalion strength reduced to 37%. We've lost 26 Tigers W engagements Z American Pershing units over past 2 weeks. Steinman receives documents Z visible concern. Mathematics of attrition were unsustainable. German armored formations melting away under American pressure without corresponding American losses. Hauptmann, sit down, invites Steinman. We need to discuss new tactical approaches. Traditional methods, clearly inadequate Przezywko, this level of American technical superiority.
Klaus stands as Weber approaches conference table. Jego commander looks years older than 2 weeks Witchesnage. Stress of losing experienced crews, watching technological balance shift, has taken visible toll na veteran officer. According to our intelligence sources, begins Steinman, opening classified folder. American M26 Pershing specifications. Weight sturdzi tons. Front armor thickness, STO 20 millimeters. Side armor, 7 millimeters. Main armament, 90 millimeters L/50 gun, Z muzzle velocity exit sturdzi DWA meters per second. Klaus whistles quietly PRZY, hearing confirmed specifications. Numbers explain completely why American projectiles penetrate German armor, Z such devastating effectiveness. That explains why they achieve penetration Z extreme ranges, observes Klaus. Their projectiles travel 20 meters per second faster than our standard ammunition. Physics of kinetic energy transfer heavily favors higher velocity projectiles. I to nie wszystko kontynuuje Averst, przerzucając kolejne strony Intelligence Report. They possess superior optical equipment, gyroscopic gun stabilization systems, sophisticated radio communication networks. This isn't just Machnietsu Mazina, it's completely new generation of armored fighting vehicles. Weber siada heavily na Krzeslo. Exhaustion evident W-Kazdi gesture. So what options remain DLAS? Should we evacuate Whiskey remaining units to eastern side of Whistler River? Steinman patches a Naniego severely. Nye. Mamie continue fighting, but intelligently, adaptively. We must develop knowledge tactics for engaging technologically superior opponent. Klaus rises from his chair, sensing opportunity to contribute tactical innovation. Oberst, may I propose new approach based on my combat observations? Please proceed. During night engagements, I learned several critical principles. First, American Pershings maintain superior optical equipment. AIL still depends significantly na visual acquisition DLA precise targeting. Second, each side rear armor stage penetrable presents our guns at close range. Third, American crews display overconfidence. Their technological superiority makes them tactically predictable. Steinman nods, encouraging continued analysis. Go on. I propose wolf pack tactics, small groups Trzek, Xterek Tigers Zeologisic independently W darkness. Single tank provide distraction Z front. Remaining jet and attack, Z flanks Wykerzistijak terrain features. Buildings, forest-covered DLA concealment. Weber considers proposal thoughtfully. This means abandoning massed armored assaults entirely. Correct, agrees Klaus. Massed assault przeciwko Pershings jest tactical suicide. NAS only chance is required deception, speed, exploitation of superior knowledge local terrain features. Oberst studies tactical map, tracing possible approach routes DLA small unit operations. Muller, how much time would you need for training tank commanders W these new methods? 1 week, possibly 2 DLA complete preparation, Herr Oberst. You have 1 week exactly. Weber, transmit orders to Whiskey Company commanders. Beginning next Sunday, we operate exclusively according to Muller's tactical innovations. Klaus feels massive weight responsibility settle na his shoulders. Survival thousands German tank crews depends na effectiveness Jego tactical concepts. Innovation demands both theoretical understanding and practical implementation under combat conditions. Over Nastepnik days, Klaus conducts intensive training programs. Groups Melodic Arbeitsfreiter gathered W heated classroom, DLA tactical briefings, studying terrain maps, learning coordination techniques, DLA multidirectional attacks. Remember always emphasizes Klaus Pox's instruction sessions. We are no longer masters Pola Bitwi. Now we function Jocko wolves hunting bears, prey that outweighs us, possesses superior strength. Ailmos BYC defeated possess superior tactics, coordination. Feldwebel Hans Kellner, recovered Z leg wound, sustained W initial Pershing encounter, joins training staff. Jego experience provides valuable perspective na American capabilities, vulnerabilities.
Oberstreiter Muller, just correct, confirms Hans Pax's practical demonstrations. I witnessed power-tej Pershing guns firsthand. I also observed how the MO's BYC successfully engaged Wykerzistijak proper tactics, terrain exploitation. Klaus observes young soldiers participating training exercises. Their faces widzy mixture fear, determination typical Wojoniko, who understand they face technological disadvantage remain committed, dune jahanic duties, survival. Szkolenie dni Klaus prowadzi intensywne szkolenia taktike innovation. Uxidowad Kauzolgo, Jack Wykerzistijak terrain features DLA concealment, how to coordinate multi-directional attacks. Jack Uziwak smoke, darkness, Jocko effective covered DLA approach maneuvers. Pamiętajcie zawsze emphasizes, Klaus podczas group instruction sessions. Już nie jesteśmy władcami pola bitwy through technological superiority alone. Teraz funkcjonujemy jako wolves polujące na bears. Musumi BYC faster, more cunning. Significantly more determined than our prey. Young tank commanders practice coordination techniques, use Awaja, radio protocols, design DLA, decentralized operations. Traditional massed armor tactics replaced possess flexible small unit methods emphasizing stealth, surprise over direct firepower confrontation. Evening of February 10th, Klaus receives orders DLA first operational test, new tactical methods. Intelligence reports indicate Group American Pershing tanks stationed W Village now a star. Same location, Z Klaus first encountered superior American firepower. 3 tanks, open defensive position, standard American Overwatch formation, briefed Weber Pax's final mission planning. Perfect opportunity DLA demonstrating effectiveness Nowich tactics, without risking entire battalion. Klaus feels mixture anticipation, anxiety. Success could validate innovative approach, provide hope DLA German armored units. Failure might result additional casualties, further demoralization among already stressed tank crews. Remember mission parameters, instructs Klaus Pax's final crew briefing. Primary objective just destruction American armor, Wykerzistijak, coordinated flanking maneuvers. Secondary objective, demonstrate feasibility wolf pack tactics, DLA broader tactical implementation. That evening, Klaus leads Jego enhanced Tiger crew plus 2 additional tanks, careful approach toward American positions. Movement conducted entirely under cover darkness, utilizing every terrain featured DLA concealment from American thermal detection equipment. Navigation requires precise coordination, thorough knowledge local geography. Each tank follows predetermined route designed to achieve optimal attack positions while maintaining mutual support capability, communication link. At 2,230 hours, German tanks achieved designated attack positions. American Pershing tanks positioned W exactly predicted formation. Main guns oriented westward W expectation, traditional German frontal assault approach. All units execute coordinated engagement plan W3. 2, 1 terrace. 3 German tanks engage simultaneously, Z, different directions. Frontal distraction combined Z2 flank attacks, targeting side armor American skitch positions. Surprise complete. American crews caught W tactical situation they hadn't anticipated. First Pershing destroyed immediately possess side penetration at close range. Second American tank attempts turret traverse toward German flanking position. Ale receives armor-piercing round Z alternate direction before completing targeting solution. Third Pershing manages single return shot. Ale hasty targeting results W miss. German tank crews maintain coordinated fire until Whiskey 3 American vehicles destroyed lube disabled. Entire engagement lasts less than 4 minutes. German losses, 0. American losses, complete elimination Tej forward detachment. Klaus realizes they've achieved first tactical success. Przysybko American Pershing tanks Utilitsujak, innovative methods rather than technological superiority. Demonstration proves ZE adequate tactics may partially compensate DLA equipment disadvantages. Radio reports victory back to division headquarters. Weber's response communicates both relief and satisfaction. Outstanding performance. Begin immediate training expansion to Whiskey remaining units.
That night, sitting W his quarters, I writing letter to wife W Stuttgart. Klaus reflects, not profound changes W his understanding military technology, I human adaptation. Kochny, writes Klaus carefully. Accessi tute pokerio nature technological advancement I human adaptability. Zawsze myślałem, że nasze machines były najlepsze na świecie, und perhaps they were, dla their time. Teraz wiem, że technology jest only narzędzie. More important jest człowiek how uses the technology i jego ability dostosować się do new challenges. Klaus pauses W his writing, listening to distant thunder artillery exchanges beyond frozen landscape. War continues. Technological balance remains shifted. Perhaps human intelligence, tactical innovation modes provide path forward. Most important lesson, continues Klaus. Just recognitions is sometimes survival as Naxa admitting the enemy possesses superior equipment, then finding ways DLA achieving victory despite technological disadvantage. Pride W German engineering excellence remains justified. Must be balanced the realistic assessment present capabilities, intelligent tactical adaptation. Klaus Seal's letter prepares DLA następnego dnia training activities. Tomorrow will bring expanded implementation Wolfpack tactics, advanced coordination techniques, further development innovative approaches DLA, engaging American armored superiority. Wajna continues, balance has shifted. Human ingenuity provides foundation DLA tactical adaptation. Lekja Pokery becomes foundation DLA strategic survival.